Welcome, brothers and sisters! Всем привет! Всем салют, меня зовут Алан. Я Сергей. А это значит канал Тарапых. Самое познавательное шоу о марихуане. Сегодняшний наш выпуск, наверное, мне кажется, вообще его ждут это больше веха, всего. Это веха. Да, История Тарапых разделится на до этого выпуска и после этого выпуска. Наверное, каждый новый потом участник нашего канала, каждый новый подписчик, мы прям будем рекомендовать сначала зайти на вот именно вот этот выпуск и посмотреть, потому что действительно личность, с которой мы сегодня побеседуем, это не просто какой-то вот, не знаю, человек из мира каннабиса, да, не какой-то там из поп-индустрии, да, каннабиса. Это действительно человек, с которым, в принципе, ассоциируется все то, вот весь пласт, весь базис, весь фундамент всего того, что мы знаем о каннабисе. Да, это как если сравнивать, вот, выпуск про Рафаэля Мешулама, мы так и не сказали. Но да, вы видели по названию, что это интервью будет с профессором Рафаэлем Мешуламом. Так вот, профессор Мешулам в мире биохимии каннабиса, это как, я не знаю, как Эйнштейн в мире физики, то есть вот Эйнштейн разработал теорию относительности, и это база, на которой вообще вся физика держится современная. И точно так же доктор Мешулам открыл в нашем теле химическое вещество анандамид. Помимо всего прочего, конечно, помимо того, что синтезировал еще в далеком 65-м году тетрагидроканнабинол, потом КБД, потом еще каннабигерол. То есть вообще, в принципе, почти все известные каннабиноиды, они были синтезированы в лаборатории, либо самим Мешуламом, либо его командой, либо его аспирантами. Да, вот это важное уточнение. То есть сначала ему просто было интересно выделить действующее вещество из растения. Но после того, как эта цель была достигнута, он задумался, а почему вообще это вещество так действует на наш организм? И таким образом фактически была обнаружена, наверное, самая первопричина, первоначал всего. То, из-за чего, в принципе, мы все курим марихуану, то, почему мы получаем этот кайф. Сложится, конечно, впечатление, что именно для этого она эволюционировала в нас, что мы получали кайф. Но нет, на самом деле эндоканнабиноидная система и эндоканнабиноидные рецепторы это не просто для получения кайфа. Она отвечает, помимо всего прочего, за контроль сна, контроль голода, за обучение, за память, за всякие воспалительные процессы и за многое-многое другое. Помимо того, что эндоканнабиноидная система, вернее рецепторы эндоканнабиноидной системы располагаются в головном мозге, рецепторы CB1, также есть рецепторы CB2, которые располагаются везде, по всему телу и помимо всего прочего еще и в иммунных тканях организма. Да, то есть это одна из базовых систем, как бы можно сказать, управления нашим организмом. То есть вот эта эндоканнабиноидная система, она регулирует процессы. Это точно так же, как есть, допустим, гормональная система, то есть какие-то процессы в нашем теле с помощью гормонов и вот все вот этой гормональной системы. И вот по важности эндоканнабиноидная система, она ничем не уступает вот этой гормональной системе. Только про нее знали уже давно, а эндоканнабиноидную открыли вот, сравнительно недавно. Да, фактически получается, в нашем теле есть определенные рецепторы, которые отвечают за те или иные системы, да, там контроля, например, температуры, контроля там голода и так далее и тому подобное, и там воспалительные и прочее, там и боли даже, и обучение, и бдительности, и вообще все, что мы называем балансом. Вообще Рафаэль Мешулам считал еще в далеких там 90-х годах, когда система в 92-м, если не ошибаюсь, была открыт, первый эндоканнабиноид. 90-х, это при нашей жизни, да, при нашей мне жизни, 7 лет да. было, когда Да. И, то есть вы представляете, до 92-го года никто даже не знал, что в нашем теле есть такая огромная система, которая просто капец какая важная. В 92-м году только человечество про это узнало, благодаря профессору Мешуламу в первую очередь. Да, и эндоканнабиноидная система, как говорил сам профессор Мешулам, фактически это есть что-то наподобие химической системы или даже математической формулы нашей личности. Ни больше, ни меньше. То есть то, о чем мы говорим, это настолько масштабно и глобально, что это просто очень сложно переоценить. То есть у нас есть рецепторы CB1 и CB2, и у нас есть эндоканнабиноиды. Вот как что слышите, так оно и есть. Эндо, то есть внутри, каннабиноиды, да, то есть мы знаем ТГК, КБД, каннабигерол и так далее и тому подобное. Так вот, на эту систему рецепторов CB1 и CB2 действуют эндоканнабиноиды. Это анандамид и 2-AG. Я даже одно время мог название выбирать. Это какой-то арахидиниол, этанол, амид, это анандамид и 2-арахидиниол, глицерин. Мы с трудом можем выговорить эти названия, а профессор Мешулам их придумывает. Это человек со своими напарниками, да, со своими там аспирантами открыл
само действующее вещество, а потом действующее вещество. Видите ценность марихуаны? Ценность марихуаны не только шмальнуть. Ценность марихуаны открыла фактически дорогу целому направлению медицины, перечень и спектр действия которой, да, вот он просто абсолютно безграничен. Но на самом деле мы рекомендуем. Да, ну как бы вот сейчас мы такую затравочку дали, чтобы вы понимали вообще важность этого человека, почему доктор Мешулам, профессор Мешулам настолько важен. У нас есть выпуск, где мы очень подробно рассказали про карьеру и жизнь профессора Мешулама. Рекомендуем посмотреть. Вот всплыла ссылка, и еще одна ссылка есть в описании под видео. Разверните описание, и там будет ссылка. Один ролик у нас есть про Мешулама, ну клевый ролик, реально. Вообще точно один из моих любимых. Вот мы рекомендуем сначала его посмотреть. 100%. Потом посмотреть ролик про КБД. Однозначно. У нас есть большой, тоже, по-моему, на 50 минут, вот, где мы как раз подробно про эндоканнабиноидную систему и как вообще КБД работает, почему КБД так полезен. То есть все, вот наша рекомендация, как смотреть эти выпуски. Сейчас ставите этот выпуск на паузу, разворачивайте описание под этим видео. Там две ссылки. Первая на выпуск про Рафаэля Мешулама, смотрите его. Вторая про выпуск про эндоканнабиноидную систему, смотрите его. А потом снимаете это видео с паузы и смотрите интервью с профессором Мешуламом. А когда наши каннабиноидные рецепторы настолько с серым прокачаются, возможно, мы снимем выпуск про эндоканнабиноидную систему и вообще прям разложим там все, там, чтобы каждое слово выговорить можно было. Чтобы ни одного вопроса не возникло после просмотра этого видео. Надо, кстати, будет заняться. 100%. Ну что, смотрим интервью? Смотрим. Hi, Professor Meshulam. It's an honor and pleasure to finally meet you in person. You're welcome. You might not know this, but you are actually already part of our YouTube channel. We filmed the episode about the movie called Scientist. So it's one of the most watched episodes so far, and our viewers really wanted us to do an in-person interview with you. So it's a pleasure for us to see you a second time on our channel. Welcome, Professor. Some of the questions that we have prepared from our viewers and subscribers, and they might seem a little funny and unorthodox, but so feel free to answer them as you wish, okay? Sure. Okay, question number one. So it's 1960s, and you are a young chemist. Why did you choose to put all your efforts and passion on cannabis research? Well, I'm a chemist, and my specialty, I'm mostly interested in the chemistry and pharmacology of natural products. And I tried working on several types of natural products, on steroids and triterpenes. Actually, my PhD thesis was on steroids, and quite a few other compounds. And I was quite surprised reading that cannabis, hashish, the chemistry was not well known. Now, that was strange because the chemistry and pharmacology of opiates, morphine, heroin, was pretty well known. The chemistry of cocaine, pharmacology of cocaine was pretty well known. Why not cannabis? Cannabidiol compound had been isolated, which is not one of the compounds that causes the cannabis effects, but it is of major interest. But its structure was not known. And the same was, THC had never been isolated in pure form. And of course, its structure was unknown. And I was lucky to be able to obtain cannabis, illicit cannabis from the police. I used to go there every couple of months and drink a cup of coffee with the person there and get a few kilograms of hashish smuggled from southern Lebanon, where it was grown. And we worked on that hashish for a few years. Professor, one of our most popular episodes, as we mentioned, was on the documentary The Scientist. In the documentary, you described how a THC pie was made and a group of your colleagues tried it as an experiment. And our viewers and ourselves, of course, are just wondering, because everyone wants to know, did you partake in the experiment as well, or you were just recording and taking notes? This is one of those funny, unorthodox questions. Well, when we isolated THC in pure form and we tested it in animals, and it was active, but there is a minor difference between a mouse and a human, and we wanted to know whether we are mice, so we act like mice. So we had a group of my friends
we were about 10 friends together in the early 60s. And once we had isolated THC, we decided to try it. We gave 10 milligrams of THC, which is a little bit too much. We didn't know that, grams of THC to half of the friends there, and half of them didn't. I was in the group that didn't get, but my wife got it. And Okay. each one of those friends that got it reacted a little bit differently. And we know, of course, that cannabis does not act exactly the same in every person. It depends on the personality, it depends on the reaction, depends on knowledge, who knows what. Anyway, my wife just sat there in a chair and is kind of dreaming. Another person said, nothing happens to me, but he spoke without a break for about 2 hours. And so there were about 3 or 4 that got it, and they were okay, except for one person who felt that she's losing her independence and got afraid, if you wish. I don't think I can say anything else about it. She was, we had a psychiatrist with us, one of our friends, and she spoke to her, and then she relaxed, and that was it. So we realized that THC is a psychoactive compound, and that was it. The endocannabinoid system is a truly revolutionary discovery that opens up an incredible perspectives in the treatment of various diseases. How much progress have we made since the 1990s when you discovered it? Well, there is a story behind it. The cannabinoids, the plant cannabinoids, both THC, cannabidiol, and many of the others that cause various effects, of course not the effects that we know the THC does, but quite a few others. We learned a lot about a lot about what they do in different animals, how they do whatever they do, and so on. One thing that was not well known was mechanism. How does THC act? I mean, what is the mechanism of that? And there were a few mistakes in the literature which probably caused this lack of knowledge. But in any way, in the 1980s, Alan Howlett, a young pharmacologist in the US, found that there is a receptor, a cannabinoid receptor number 1. Now, we don't have in our brain receptors because there is a plant out there. Doesn't make sense. We should, if that's the case, we'll have millions of receptors. We have receptors because our body makes compounds that act on the receptor, whether they stimulate it, whether they depress it. But anyway, the receptor is a major part of the mechanism. So we went ahead looking for compounds that act on the receptor. And we were lucky, and we worked pretty hard on that. And there were techniques that we had never used before, and we had to learn them, and so on. We had to prepare radioactive compounds. The basic idea was to get a compound that binds to the receptor, then bind it to the receptor, then see whether extracts from the brain can bind to the receptor and kick out the radioactive stuff that was bound to the receptor previously, and then we can measure it. And using this technique, we went ahead working on brain extracts. We used pig brain extracts. It was well known that pigs and humans are not so far away. Well, we all know that personality-wise. Anyway, so we were able to identify a compound which chemically turned out to be completely different from
the compound in the plant. The compound in the plant is based on what in the chemistry we call terpenes, and the compound that we isolated from the pig brain is something else entirely. It's based on a fatty acid, but they had the same type of activity. It is strange that a plant THC and anandamide, and we call the compound that we isolated anandamide, and anandamide had essentially the same activity. Strange, but this is what we saw. And a couple of years later, we isolated the second compound, which was not very different from anandamide, and it is known as 2-AG. And these two compounds are actually the cannabinoids that our body makes, and it binds to the receptors. There we know that there are two receptors, the CB1 and the CB2. And the CB1 receptor, when it's stimulated, it causes the well-known effects of cannabis. Stimulation of CB2 does not do that. The stimulation of CB2 is essentially a protective mechanism. And there are a lot of things that today we know that activation of the CB2 receptor causes, and most of them are rather positive. So there we stand, and there has been a lot of work on anandamide and 2-AG, a few thousand of papers, mostly anandamide, but quite a few on 2-AG, and people are interested because here we have a new biochemical system. Now, it could have been discovered years ago, but it wasn't. And other biochemical systems like dopamine and serotonin and so on have been investigated. There are thousands of papers, and then all of a sudden there is a new major biochemical system of considerable importance. So something like 40 years ago, and that's why I'm trying to tell you something that was really, really at the beginning. I worked with a group in Brazil, in Sao Paulo, on epilepsy. We knew that cannabis is used as an anti-epileptic agent. And we and others found that cannabidiol is the major compound. Now that was interesting because cannabidiol does not have any side effects, or has very few side effects. It does not cause the psychoactivity. A person that has epilepsy doesn't want the psychoactivity. He just doesn't want to have the attack. So we worked on mice, and we found that yes, cannabidiol is outstanding in mice. And then they got, our colleagues in Brazil got an okay from the Ministry of whatever to try it in humans. And they tried it in epileptic patients, that nothing was helping them anymore. And they tried it on 15 patients. Half of them got the placebo, that to say only the solvent without cannabidiol, and the others got cannabidiol, about 200 milligrams per day. We had to prepare huge amounts of cannabidiol from the confiscated cannabis that we got from the police. But anyway, and they found that out of 7 patients, 4 had almost no attacks, and previously they had 1 or 2 attacks a day. 3 had very few attacks, and only 1 was not affected. And we published that, and I thought, well, here we have something new. There are a lot of epileptic patients that nothing is helping them anymore, and here we have something that maybe will help them. And I was disappointed to see that nothing happens. Clinicians didn't want to go into cannabis. They knew it's an illicit drug. They probably, even if they tried, it was difficult to get an okay from whatever ministry or was in their particular country. And so nothing happened for nearly 30 years. We published our paper 1980. So
and for 30 years, as I said, nothing happened. But it turned out that parents had learned about this paper or had learned about the use of cannabis, and parents that had an epileptic child and nothing was helping them anymore started going to one of the states in the US, I believe it was in Colorado, and they could get cannabis with high levels of cannabidiol, and yes, it helped them. So a company in the UK, they grow cannabis that has high levels of CBD and essentially no THC. They made an extract, and they can have a extract that has exactly the same amount CBD in it and very low levels of THC. And they tried, they repeated our work essentially on a large scale with children, and they found that yes, indeed, it helps children. And they got approval from in several countries. I think that in Canada, this extract, this compound, essentially 99% cannabidiol, is used as an anti-epileptic agent in children. Now, why did we have to wait 30 years? We could have helped, saved, if you wish, hundreds or maybe thousands of children. But working with a compound that has a background or like cannabis, illegal and so on, causes problems. But I'm delighted that here we have cannabidiol approved for a major disease. There we stand. So I gave you this an example, but of course we know today that both cannabidiol and THC can help with certain diseases. There we are. The legalization of medical and recreational cannabis, because in 2018, Canada legalized the recreational cannabis. So what's your opinion on this? Just curiosity. And do you think that legalization can contribute to more intensive progress in medical research, or it's just purely a social aspect? Well, it's essentially a social aspect, but whether cannabis should be legalized or not is really depends on the population of a certain country. If the population of a country thinks that this should be done, go ahead. If it doesn't, why go against it? And there are many countries, let's say in Eastern Europe. I don't think that in Russia it will it can be legalized. On the other hand, there are states in the US that it has been legalized. There are certain states, I believe that about half of the states in the US have legalized cannabis, both for medical and for recreational use. Now, the medical use, of course, should be legalized. It's ridiculous that here we have a possibility of helping people. So obviously it should be legalized, even if it is not legalized for recreational purposes. The medical, it should be legalized because we can help people and we can help quite a lot of people. So these are two different aspects, most definitely. Also, more related to the doses of THC, what do you think about high THC and how most of the recreational strains have very high THC? And why do you think that some people are having adverse effects from this, like anxiety and distress from consuming high THC? What's your opinion about this for the recreational marketing? Well, many years ago, the amount of THC, just about throughout the world, the amount of THC was relatively low. It was about 2%, 3%, something like that. But now that it has either been legalized or it's widely used, it has gone up. And in some places, it may be 10% or even more than that, 12%. And I've heard that some places it's even higher than that. Now, if we have, as an example, a young person who has never used
cannabis previously. If he gets cannabis that has such a high level of THC, chances are that he will not only enjoy it, but actually it can cause an attack, and he may end in the hospital and being treated. And this has happened many, many times, especially, as I said, in young people that have never used cannabis. In our episodes, we often refer to the effect of entourage or entourage effect, especially when writing of the synergy of various cannabinoids, terpenes, and flavonoids in recreational cannabis. How correct you think and scientifically substantiated is this? Well, we found, and it was, I mean, people kind of knew about it before. We found that the effect of THC-like compounds, or especially of compounds like the endogenous compounds, is enhanced or is changed by the constituents that are in the plant. Now, the plant contains a lot of cannabinoids, about 100 of them, most of them in very, very low amounts, but it also contains a lot of other compounds, which chemists known to chemists as terpenes and so on. And we found that actually compounds that do not have an activity by themselves change somewhat the activity of the effective compounds. Now, this is different from synergy. In synergy, we have a compound that acts one and the other one that acts one, and together they act not 1 + 1 = 2, but 1 + 1 = 3. Here we have sometimes compounds that don't act at all. So we have 1 and 0 is not 1, but 2. And we tested a few compounds under certain conditions. And yes, we found that some of the activities can be enhanced or changed by compounds that do not have activity by themselves. And we call this the entourage effect. Unfortunately, it has not been investigated thoroughly. We have done just 1 or 2 papers on the entourage effect. Not all the compounds do that. Some compounds seem to cause entourage effect, others do not. Some effects are changed by the entourage, others are not. So there are publications, excellent publications, incidentally by some very good groups in the US that have shown that under certain, with certain compounds, we do not see the entourage. So we really have to know a little bit more about the entourage effect and know when, where, and how it acts. Professor, we heard about a very interesting study in which you are participating with Dr. Linda Parker from our home state, Ontario, regarding addictions. Tell us a few words about it, because usually people associate cannabis with drug addiction and not addiction control. Well, THC does cause addiction, not a strong addiction like heroin, but it does cause addiction. This is a fact that has been established. It's not a very potent addiction. If somebody is addicted to cannabis, THC, and wants to leave it, so he doesn't feel very happy for a few days, or maybe a week or 10 days, but he can get out of it, which is much more difficult with heroin or with morphine. But there is addiction. But we're not speaking of this type of effect. We are speaking, and we have done quite a bit of work. Most of it has been done in Canada, and she has done some outstanding work with the cannabinoids. And I suggest that you discuss with her or the effect she has seen. But most definitely, we can see that in nicotine, for example, nicotine causes addiction. Nicotine is, well, let's say people that smoke cigarettes
damage themselves. And she has seen that cannabinoids can block the formation of addiction to nicotine, not to opiates. And this is done in mice, of course. First, what she does, she takes food and puts it in two parts of a machine, but part of it has nicotine, the other one does not. At the beginning, the mice go 50% here, 50% to the other side. They slowly get addicted and start taking only from the food that has nicotine. And so they get addicted. Well, it turned out that a compound that our brain forms, not a very complicated compound, but structurally, chemically related to cannabinoids, can block this formation of addiction. And what was even more interesting is that this particular compound can block the effects of stopping the use of the addictive compounds. When somebody is addicted, whether it's to nicotine or whether it's to opiate, one gets into a very unpleasant state looking for the compound. The body looks for these compounds and they're not available. And so that's kind of a, let's say, a state of, or disease state, if you wish. And these compounds can block this effect. And they can block the effect not only of nicotine, but they can block the effect of opiates. Now, this is interesting because if this is true, it can be used as a drug to block that kind of effect. And well, the compound we found in the brain was not very, the compound is not very stable. So we synthesized a compound and sent it to Canada to be tested. Then it turned out to be a little bit better. So now she uses this synthetic compound to block the withdrawal effects of nicotine, the withdrawal effects of opiates, and so on. And I believe this is a very promising compound for the withdrawal effects. And many of them, people that are addicted to opiates, cannot stop their addiction, cannot go away from their addiction because of the withdrawal effects. They're afraid of the withdrawal. Here, these compounds that are found in the brain, as a matter of fact, the second compound also turned out to be in the brain. These two compounds can block to a large extent, in mice at least, the withdrawal effect. So here again is something that has major therapeutic value, I believe. I just have to ask this question because in 2009, I lost my mom because of cancer. And, you know, like there are lots of talks about like how THC can affect the cancer, and most of them are absolutely anecdotal, right? But can we say now that there is a reason to believe that the cannabinoids can help to treat cancer? Are there any studies about like extreme doses of THC? Because there are some people who are using just their own experience, like Rick Simpson, and he has a special concentrate, and he treats people with like high dosage of THC. But again, there is no studies under it. What do you know about cancer and THC? Well, you say there are no studies. This is not correct. There are a lot of studies. Another word that you used is also correct. Help. You didn't say it eliminates the cancer or actually treats the cancer patient. It definitely affects the treated person. It can help with anti-cancer agents and make them more powerful or change their activity. It can help with some of the side effects due to the anti-cancer treatment. In many cases, the
treatment of cancer is, it comes together with quite a lot of unpleasant effects. And many of these unpleasant effects can be affected by cannabinoids, but nobody has yet shown that the cannabinoid is really an anti-cancer agent. Maybe, just maybe, it will show better activity in some specific cancer, but at the moment, it is definitely not considered an anti-cancer agent as such. It, as you said, it helps, but it is not an anti-cancer agent. Hopefully, this will change, but at the moment, this is the situation. What are you working on right now? Like, what's your any collaborations or any interesting projects right now? Well, I work with, for example, with two companies, and they're developing different compounds. And one of them you mentioned, 301. The other company is working on additional compounds. We're also working on some specific actions of cannabinoids. Part of it is the entourage effect. We really have to learn a bit more about the entourage effect. We have to learn also about compounds that are related to the cannabinoids. There are a few plants that make compounds that are not very far away, chemically at least, from the cannabinoids, and we're looking at those compounds. And this is what my students, my group, is working on. It's a small group at the moment. So I understand that this question is not entirely your specialty, but why do you think research is progressing so slowly? Is it due to politics? Is it due to financing? And in your opinion, what can we do about this to kind of, to speed up the process? Well, the preclinical work has gone ahead, relatively rapidly. The clinical work has not. The clinical work goes ahead very slowly. First of all, one needs, in just about every country, certainly in every modern country, one needs a lot of permits from Ministry A and Ministry B and so on. And these ministers are not very happy to do that. But probably the main reason why clinical work has not gone ahead is that the major companies have not been involved. Most of the drugs, essentially all the modern drugs that we have, come from companies. And companies are not very happy, at least the major companies are not very happy to work with compounds that have a background being illicit. I can't see a major company being very happy. Next day, one has a big something in the newspaper saying company so-and-so makes millions out of an illicit drug. The companies are not very happy with it. They try to stay away. So the big companies are not developing cannabinoids. Maybe this will change. Maybe it is already changing. But so far, the big companies, most of them have stayed away. There was one company that did some work and had a compound on the market. And unfortunately, they chose an antagonist, and the antagonist not only blocked some things, but also caused anti-anxiety effects. See, cannabinoids lower anxiety. If you develop an antagonist, it can work the other way around. It can cause anxiety. So this is what happened, and they had to take it out of the market. So at the moment, we have THC, which is a minor drug for some of the effects of anti-cancer drugs. It helps with the effects of the anti-cancer drugs. We have cannabidiol. I'm speaking of approved drugs. We have cannabidiol, which has been approved for
epilepsy, and maybe it is being used for other things. And we have one or two related compounds for the same, but at the moment, the cannabinoids are not major approved drugs. Hopefully this will change. If the companies decide that it's worthwhile, I believe that it can change rapidly. Thank you so much, Professor. Yeah, I believe you're correct on that. Well, And just one last question, which is like just a question to pretty much some sort of message to our viewers. What would you say to our viewers who would like to take the same career path as you? well, I believe that research is an outstanding way to spend your life in. You see, I'm a professor at the university. Now I'm retired, but I had to give lectures and worked with students, and I was delighted to work with students. And then I could do what I wanted, and I was paid for it. That's beautiful. That's the best. There are not many things in life that you can do, and you're paid a salary, and you can go ahead and you can collaborate with outstanding colleagues in many countries, can meet these friends and discuss topics of sometimes major interest. You can start things that nobody will think they're worthwhile, but they may turn out to be worthwhile. So in my view, and of course, it's my view, that's not the view of many others. In my view, research is an excellent pathway in life. Beautiful. Thank Absolutely, you so yeah. much. Just one little second, because We have a show and tell kind of prepared for you. just a little present from us. It's one of the artists. He's very well-known artist, and he made this picture of you, and this picture apparently is pretty viral. It's like people doing T-shirts with it and stuff. So, and this is the original exactly from him. So if you don't mind, just give us the address where we can send the picture. We would be like really honored you to have. Actually, I've seen this one. Yeah, This- Yeah. This picture, this drawing actually shows a few things. First of all, it shows the beginning, working with the plant itself. The green is the plant itself. Then we and many others moved into mechanism. And if you bring it up a bit, you'll see that there is something that's supposed to be a receptor. So we could move from the plant to the biochemistry, and there is this absolute this mechanism of action, and all this was done in about 30 or 40 years, a collaboration with many friends, at times together, at times separately, and this is something that I've enjoyed, and I'm glad that we have moved essentially from the beginning, from the plant to the biochemistry, to the clinical aspect, and hopefully to new drugs. absolutely. It is an honor for us, Professor, and to be honest, you are actually one of the biggest symbols of THC research in general, and even people who are far away from the chemistry and researches as well, they're familiar with you and they know the job you do. So for the whole cannabis culture and for the people who are actually trying to find the treatments and medicine and cannabis, honestly, like it's a big honor for us to have you in our studio. And this apparently this picture is always in this studio. Thank you. Yeah. I have a personal question. Yeah. Yes. You're not Canadian, I believe. You No, have I mean, like I'm Canadian, but I'm Russian-speaking Canadian. yeah, okay. Yeah.
And most of our viewers are actually Russian speaking. We have English speaking, Russian speaking, but most of them are Russian speaking. Actually, I had a little question for you, but I forgot to ask you. I used to know Russian many years ago, but I forgot. Oh, really? Read Russian literature. Your parents from Bulgaria, I guess. I was born in Bulgaria. You were born in Bulgaria. And actually we came to Israel when I was 18 years old, 19 years old. So I studied Slavic literature and language and so on. Do you have any collaborations with, like, because as you said, the topic of THC and cannabis in Eastern Europe is like super illegal, right? But did you have any collabs with people, with doctors from Eastern Europe? A little bit. Most of my collaboration still is with friends and colleagues in Western Europe, in England, major, in the US, in Canada, in South America. I collaborated a little bit with a fellow out of all places in Siberia. Oh, wow. And we have a few papers together. They are colleagues. I haven't collaborated with them, but they are colleagues I know, and I realize that they do very good work in Poland and quite a lot in the Czech state. Well, the Czech state is kind of half Western, half Eastern, but not in Romania, Bulgaria, Russia, outside that of Siberia. That's the situation. For some strange reason, they are more strict, I believe, than the Western states. That's true. That is true, yeah. That is true. Again, Professor, thank you so much for taking the time out of your day to connect with us and to kind of... You're welcome. And I will suggest that you try to show that the cannabinoids most certainly can become excellent drugs in several different directions. We didn't have time to talk about them, but it's quite possible that 10 years from today, we shall have a few cannabinoid drugs on the market. Do you believe that cannabidiol is the most promising cannabinoid in the near future, or? Oh, yes, but maybe derivatives of cannabidiol. You see, the companies don't like to use the natural product. The companies like to use derivatives. A natural product, a plant makes a product for itself. It doesn't care that much whether humans will like it or not. But we can take a natural product, make a change in the structure, and make it more suitable as a drug. And this is true for quite a lot of drugs that we have on the market today. They are natural products which have been slightly changed. The company can take a patent, and therefore it can develop it. And this is the way it works. Chances are that cannabinoids will be used in the same way, namely, we shall have natural cannabinoids which are slightly changed, whether it's cannabidiol, slightly changed, or cannabigerol, which is slightly changed. And chances are that we shall have drugs that are based on plant cannabinoids, but are slightly different. Or we can have compounds that are based on the endogenous compounds, but are slightly different. After all, the endogenous compounds they're not hormones, but they're natural products that do a lot of things in our body, in our brain. And by changing them a little bit, we can have, hopefully, major drugs. Absolutely. There we are. Thank you so much. Thank you so much, Professor. It's a pleasure. And if you don't mind, just Cornell will send you an email and just give us the most, like, the best address. Yes. So we can send you a picture from the artist. He was asking us a lot, so he wants you to have this picture. Yes. Thank you very much. Thank you very much. It's an honor. Thank you, Professor. Bye. Thank you. Take care.
Знаешь, что самое прикольное? Ты представь вот эту вот реакцию человека, который получает на перевод видеоролик, а там просто чуваки, ну, фактически, то есть, ну, помимо того, что это просто интервью, он же еще рассказывает там про контрабандный гашиш, про, вот это, про марокканский и так далее и тому подобное. Очень интересный топик. Насколько было, кстати, больше романтики в прошлые времена, когда ты занимался наукой. Ты химик, работаешь в лаборатории, при этом ходишь в полицейский участок, чтобы контрабандный гашиш для своей работы получить. Вообще, пути Господни неисповедимы. То есть, смотри, получается вот такое большое количество различных инструментов для того, чтобы врачевать, лечить наш организм, фактически появились благодаря не только непревзойденному уму и таланту химика и профессора Мешулама, но и, помимо всего прочего, обычному контрабандному марокканскому гашишу. Кто-то сам того не зная, просто 60 лет назад кто-то же собрал этот гашиш, сделал 100%. Его, упаковал, повез, и вот благодаря все вот село этому... било по этим палочкам по простыне. Это что такое? Это вот этот человек, мне кажется, из того света, который это все делал. Отбивал. Откуда вообще оно упало? Откуда-то оттуда. С колонки, это торч. Как вы можете понять из этого интервью, работа на самом деле еще даже не в середине пути. Это только еще самое начало, еще столько всего предстоит открыть, потому что печально, но на самом деле мало кто этим занимается даже сейчас. 100%. То есть вот такого вклада, как сделал в науку профессор Мешулам, наверное, никто больше не сделал. И то есть вот сколько опередил время фактически на долгие десятилетия вперед. То есть даже если ты смотришь какие-то лекции, какие-то выступления Мешулама, и на самом деле ты увидишь там и Росса, вот этого итальянского ученого, и вот все те люди, которые были в фильме «Профессор» задействованы, они до сих пор являются ключевыми личностями как раз-таки в изучении каннабиноидной системы. Да, и вот проблема в том, что они все уже пожилые люди. Как бы Рафаэлем Мешуламом 91 год. Доктор Мешулам, как бы к его чести, ясный ум, абсолютно вообще. Как бы многие молодые позавидуют. И с юморком еще, да? Там такие были моменты, прям нормально было. Но человек пожилой, и вот есть ли смена таким людям? Потому что вот нет ощущения, что есть какие-то молодые ученые такого уровня, как Рафаэль Мешулам. Которые больше углублены в химические, медицинские свойства марихуаны, нежели в то, во что потихонечку превращает каннабис, ну, индустрия рекреационная. Потому что, да, те исследования, которые сейчас идут, они в первую очередь имеют как бы коммерческую направленность. 100%, Фундаментальные исследования этого вопроса очень мало финансируются. Даже вот доктор же говорил, что он вынужден работать просто над коммерческими проектами, чтобы просто, как он сказал, что по странной такой случайности исследования стоят денег. Не говори. Чтобы просто добыть денег на дальнейшие исследования. Вот, поэтому фундаментальная наука не дофинансирована даже в Израиле, по сути. На самом деле, в любом случае, как бы, если копаться глубже, то исследования ведутся. Вот я, например, недавно читал про интересное исследование для лекарства, посвященное лекарству от ожирения. И там очень интересный механизм воздействия. То есть фактически лекарство воздействовало на рецепторы CB1, которые находятся в головном мозге, для того, чтобы блокировать голод. Но, как выяснили исследования, в дальнейшем ты блокировал голод, но, помимо всего прочего, у людей появлялись суицидальные наклонности. Поэтому это лекарство было сразу... Его практически отправили уже в производство. Его сразу изъяли из производства. То есть, на самом деле, но представляете, да, то есть сам тонкий механизм, с помощью которого это лекарство оказалось эффективным. Воздействие на какую-то систему в головном мозге, чтобы у человека просто убрать голод. Это же, действительно, фактически решение решений, скажем так. Вот, ну и вот сейчас, кстати, профессор тоже про это обмолвился, что сейчас вот как бы передний край вот этой науки, это уже терпены. То есть стало понятно, что не только ТГК сам по себе, не только КБД, не только вообще каннабиноиды сами по себе приносят какую-то пользу, и что это растение настолько больше, чем просто комбинация ТГК и КБД, потому что, поначалу думали, что вот ТГК, КБД, их пропорция, из-за этого разные вот эти эффекты, сативный, там, индичный, и вот это все так и объяснялось, но на самом деле оказывается, что все намного сложнее, вот, то есть, как бы, чем ты сильнее всматриваешься, тем больше ты видишь деталей. Сейчас они уже всмотрелись настолько, что они увидели, что кроме каннабиноидов в растении еще есть терпены. И вот это сейчас как раз такой передний край науки. Да и вообще, на самом деле, само понятие Entourage Effect, его впервые ввел вообще в обиход, в принципе. Он про это говорит уже 20 лет, 20 если лет, не больше. Но мы только начинаем прикасаться к этому. Кстати, на самом деле, помимо того, что каннабиноиды влияют на эндоканнабиноидную систему, есть терпены, которые тоже влияют на эндоканнабиноидную систему. Например, бета-кариофилен. Это терпен слэш каннабиноид, его прям так и называют. То есть это очень схожая молекула на самом деле. И вот как раз таки синергию
взаимодействие всех компонентов в каннабисе и будущее, да, вот именно изучение этого направления как раз-таки тоже заложил профессор Мешулам. Да. Удивительнейшая личность. Но, кстати, легенда, глыба. Наш следующий выпуск, я понял, как зашел из-за угла. Наш следующий выпуск будет посвящен как раз-таки терпенам. И там мы расскажем про этот просто уникальнейший, это фактически терпен, это не просто ароматический углеводород. На самом деле это универсальный язык общения всего живого. От бактерий, растения, насекомые, человек, животное, все мы каким-то образом имеем один общий язык. И это не просто язык общения, это еще и способ воздействия на определенные системы в нашем головном мозге, с помощью которых мы как будто бы взаимодействуем и эволюционируем вместе. И все это всего лишь терпены. Это всего лишь то, что мы так часто просто определяем по запаху. То есть запах и обоняние это не просто, знаете, это не просто получение удовольствия, это не просто приятно или плохо пахнет. На самом деле иногда ароматы включают очень интересные механизмы в нашем головном мозге. И про это мы тоже очень серьезно поговорим. Заинтригованы? А вот, кстати, я еще одну интригу закину. Смотри. По последним данным, есть... Кстати, в комментариях напишите, дадите догадку, на самом деле. Вот, кстати, интересно. По последним данным, именно терпен, один из терпенов, фактически характеризует индичность, я, по-моему, даже говорил, надеюсь, нет, индичность или сативность. Вот напишите, если вы были внимательны, по-моему, я говорил это где-то, напишите в комментариях, какой конкретно терпен. Да. И в какой пропорции, кстати. Больше какого-то числа — это та самая индика, теплое полотенце, меньше какого-то — это... Сатива. Да. Пишите в комментариях, как называется этот терпен. Ставьте лайк, если вам понравился этот выпуск. Я сам за лайк. Ставьте колокольчик. Обязательно подпишитесь на канал, потому что мы надеемся, что вот этот ролик не получит ограничения, но обычно наши ролики получают ограничения. Поэтому, чтобы не пропускать, уже проверено, если вы подписаны на канал и у вас включен колокольчик, уведомление вам в любом случае придет. Поэтому, чтобы не пропустить видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Нам бы, кстати, еще взять интервью у доктора, про который нам посоветовал как раз профессор Мешулам. Линда Паркер. Тем более, что она живет у нас здесь в Онтарио. Почему бы нам не встретиться лично и не поговорить? И, во-первых, у нас уже есть референс. У нас уже есть рекомендация от профессора Мешулама, который вообще, кстати, профессор Мешулам открыл это же вообще уникально. Мы теперь вообще в любую дверь можем постучаться, потому что мы поговорили с таким человеком. Мы от профессора Мешулама. Вы, наверное, заметили, что в этом интервью мы фактически шли строго-строго по тексту. Почему так получилось? Потому что как только мы начали... Во-первых, когда мы переписывались с профессором Мешуламом, он очень серьезный человек всегда. То есть у него его письмо, оно выглядит вот практически как, я не знаю, как устав. Да, он такой строгий, серьезно профессиональный, крупный, светило мировой. Да. Я все еще, на самом деле, даже не могу поверить. Я тоже не верю, да, прошло много времени. Ну, и как бы это... В январе же, да, сняли? Да, в январе. Да. И как бы, да, это он, он разговаривает, соответственно, своему статусу. Но вот потом, если вы посмотрите в интервью, он как-то все больше, все как-то добрее и добрее. И в конце уже он просто не хотел даже уходить от нас уже. Да. Вначале он нам еще сказал, у меня очень мало времени, давайте постараемся, пожалуйста, коротко. И это своего рода сыграло вот на нас, что мы так все херачим по тексту, читаем быстро. Как бы он сразу так строго. Да, мы хотели уложить это вот в максимально минимальное, в минимальное количество времени, чтобы как бы, и выполнить рекомендацию, скажем так, профессора Мешулама, и чтобы действительно, не отвлекать человека, все-таки как бы и человек занятой, человек в возрасте, и хотелось, максимально как бы грамотно подойти к делу, поэтому мы постарались выбрать самые интересные вопросы. Но, однако, как вы заметили, мы прям по тексту, прям быстро, да. Как бы, когда ты говоришь просто по зуму с таким человеком, немножко как бы оторопь даже берет. Я честно скажу, я вот все это время у меня были такие, небольшое такое... Назвать это страхом сложно, но такое ощущение, что я как будто на экзамене. Мандраж. Прям мандражик такой, прям руки потели, все как положено. Вот ты реально пришел экзамен профессору сдавать. Вроде бы все прошло хорошо. Ставьте лайк, если все прошло хорошо. И комментируйте, и пишите еще вопросы, если у вас есть какие-то еще интересные запросы на интервью. Я думаю, в принципе, интервьюирование должно стать отдельным прям крылом
нашего канала, и мне кажется, что мы, в принципе, планочку задрали уже довольно Да, высоко. да. Кто Да. теперь после Мешулама уже? У нас, кстати, еще есть один интересный человек, который готов нам дать интервью, это Кристиан Слопер, по LED, то есть по Освещение. LED, Светодиодному. светодиодному освещению, да. То есть это тоже, в принципе, человек величина, можно сказать. И вообще, в принципе, освещение и гров по отношению, да, вот освещение, как и оно влияет на гров, на процесс фотосинтеза и так далее, и не только процесс фотосинтеза, это тоже очень интересная, широкая тема. И у нас есть человек, который тоже, в принципе, довольно дружелюбно согласился дать нам интервью. То есть, в принципе, в добрый путь, как говорится. Да. С вашей и с помощью Джа. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее интервью. Да, и каждый раз, когда ты берешь в руки косячок, скручиваешь его, поджигаешь, подумай. Просто за Рафаэля. И первая Тяжечка затяжка за Рафаэля, а вторая тяжечка за науку. И знай, что в твоих руках что-то намного более ценное, чем просто кайф. Полную ценность нам еще только предстоит Да. узнать. Ну что, до скорых встреч. Пока.